naye headmaster w'essomero gye nasomeranga bwe twaddayo n'agamba ono omwana asobera okubeera omusawo asobola okubeera omusawo tumuwe PCB. Ndowooza Katonda yali amwogereramu bwe ntyo bwe nakyusa kati olw'okuba subject zonna nali nziyita era ne sciences ne muyita naye nga bali bo baali bakwadde initially an arts course. Yes. Right. So that is how I get into sciences. Bwe tandika senior 5 ngangwa, I was failing. I literally failed. For all my A-level, I failed. Yes. Naye nga bw'ombuuza lwaki ogwa nange simanyi. Kuba ndowooza bwe mbisoma mbitegeera. Naye bwe tutuuka mu bibuuzo nga sibiwandiika. Kati holiday esembayo tulyoke tuyingire ebibuuzo bya senior 6. Nensaba Mukama. Kubanga abasomesa ku ssomero baali bagamba ono omwana ayagala nnyo Katonda tasobola kuyita sciences. Ab'ewaka abanzaala abansindika mu sciences nabo nga tebakkiriza nti nsobola okuyita. Naye nensaba Mukama ninga Mukama nina okuyita. Kali holiday esembayo Mukama ndowooza Mukama alina engeri gye yakolamu ebintu byabo. Nenkwata empapula za mocks ez'amasomero ge nali mmanyi amanene Kisubi na Miryango Buddo Gayaza Namagunga nenkwata mocks exams ezo. I just practiced those ones. Kati ne wabeerayo subject yemu nenonde questions ezi okumala emyezi so nempita. Wow. Abaana mu ssomero gye nasomera kuyita abayita tujja kulokoka era baalokoka. Kanzigezeeko okujjukiza our audience wali Kisubi wano naddayo eri gye nasomera Butiki saasomera Kisubi emyaka 6 ate eryo mu ssomero eyo gye nasomera Butiki okutuusa lwe natuula senior 6 baali tebatuuzangako omwana n'asomerayo okuva senior 1 paka senior 6 n'agenda e Makerere okusoma medicine. Kyali kiki? Simanyi. So normally omuntu yakolanga wakiri O level oba n'akola A level n'akyusa maybe n'agenda e Namiryango n'alyoka agenda. Naye nga bo be bamusomeseza okuva 1 paka 6. Nedda nga bayinza okukusomesa from 1 to 4. Nanti kye ngamba gwe wali unique nti bakwata okuva 1 paka 6 ate n'ogenda e Makerere ku medicine. Yes. Ekyo nno kikulu tukikubireko mu ngalo. Kituufu n'ekituufu because amasomero ago agasinga intake yago eri very tricky. That's true. Because I mean serious gwe lwakuba olinga agamba Butiki yali less than, but in reality omuntu ali Ekira College Butiki n'omuntu ali e St. Mary's Kisubi enjawulo zero bonna be bamu. They are both single sex schools. Yeah. They are both government schools. Yeah. They are both missionary schools. Yes. Ate gonna gamanya. So kati nze atagagenda mugombi nze gombi lyompale ntwala. Korecho kali bakutemu 6 years then you go off to campus. Yes. Bwe ntuuka ku campus bwe nali mu senior 5 senior 6 nalina mikwano gyange abali ku university ebiseera ebyo nga baŋŋamba medicine abaana basoma nnyo ebitabo byenkana eri bagenda emulago bavaayo saawa 2 tebalina budde bwa Mukama. Kati nze nga njagala nnyo Katonda naye ndowooza ebya medicine mbiveeko kubanga kirabika obeera omusawo tosobola kuweereza Mukama ate ng'okiwulira muli. Kati awo ne wabeerawo omusomesa ku ssomero yali mulokole naŋŋamba nti bw'onaafuna medicine ngenda kukugulira essuuti. Ebiseera ebyo nze nga nali sambalanko ku ssuuti kuva mu buto bwange okutuuka awo. Ne mugamba ogambye eki?
nange ngenda kugulira suuti olwo ansikaasika nsabe medicine first choice kubanze nali mbivuddemu naye suuti eno gye nali sambalangako era yagigula ngenda e Makerere bwe ntuuka eyo nze ne neebaza Mukama kubanga nali simanyi nga nsobola okutuukayo. So nituuka e Makerere ne tusoma ne tuweereza Mukama ku university nga buli holidde tugenda mu missions tubuulira enjiri mu byalo mu ggwanga lino lyonna ne tutandika amakanisa byonna ng'oli ku campus. Nga ndi ku campus. Kati bano abaliya ne batugamba ebitabo bye batwala batulimba. Simanyi manyi buli muntu wanjawulo kubanga omuntu akola medicine obudde bw'okubuulira enjiri abujjawa. Nkinoonyaawo abantu abo babeera bakola. I think abazungu bagamba nti everybody finds time for what is important. So gwe kyowulira nga kyekikulu mu bulamu bwo okifunira obudde. Kituufu ekyo. That's what I believe, right. And that's what I've seen. Yes. So nekiba nti nze mu kifo ekyokugenda mu ndongo nabuulira Mukama. So eyandibadde nga co-curricular activity was preaching. Yalinga kubuulira njiri. Nga kiki kikuvuga? Did you have an experience with God or was it just a passion for Christ? I think it was a passion. It was a passion. It was a passion because when nalokoka 89 mu 91 nenyingira Miracle Center. Wanirubaga? Ejjinja. Okay. Kati bwe nayingira Miracle Center ebiseera ebyo tukuba ngoma. Engoma enzungu tezaaliwo. Kati lumu tutuuka ku kyaki kati wali akuba ngoma. Naye nga ekyo tekinnabaawo ekiro olwo lutuuke ekiro kyalwo naloota nga nzitunula kati enkeera waalwo ne bampalula nzigentunula kati awo nenzitunula kati era wenavunulira ndowooza ababuulizi mu Kampala muno abasinga abatunula abasinga n'ababuulizi kubanga ennimi z'abazungu zaaziddawo tubavunula. So bwentu bwe nayingira minisita kati ngenda okutuuka e Makerere nga ekyobuweereza mu kibi era bwe nali e Makerere ntandikawo kyatwali abavubuka 8 abasawo tandikawo ekigo tuweereza Mukama era bonna gye bali Mukama akola obulungi abamu n'ebyokutawula baabivaamu baatandikira ddala amakanisa. Yeah, so now we are speaking. Kambuze ekibuuzo kiringa kya kijega. Ebintu bino ebibiri bisobola okutambulira awamu. Eki neki. Omuntu okubeera nga ali so invested in the field of science
in the field of the medical world, ideally as it is. Ate ng'enaabulira Kristo Yesu awonya, ajjawo endwadde awatali mpeke zimirirwa, awataliwo ddagala, awataliwo obubadi bw'abafizishani bonna, bisobola okutukolera awamu oba waliwo ekiwakanya ekirala. Kubanga ffe we tutammuka nno mu njiri tumanyi obyogera. Tewetaaga na kumira mpeke, tomira, totawaana, Yesu agenda kuwonya ku bwereere. I think it's a two-way traffic. First of all, waliyo ze bayita world views. Endowooza y'ensi. Endowooza engeri gy'olabamu ensi. Right. Gwe nga ggwe omuntu. That's where we begin from. Okay. Kati bali abatali balokole, bo world view yaabwe teriimu Katonda, teriimu divine abilities, teriimu supernatural. Buli kintu kirina okubeerako cause and effect. Kiva wano ne kikokola bwoti n'okola bwoti. So supernatural eri foreign to them. If your world view is a God world view, then you know that beyond the natural there is the supernatural. Yes. Nti waliyo ebintu Katonda byagenda okukola oba ebikolebwa ng'amagezi g'omuntu tegaggwaayo, like gaweddeyo, tegasobola kukinnyonnyola. And in an attempt to try and understand that, you fail, you get confused. For instance, the virgin birth. Era Mary yabuuza malayika, how shall it be? Oyogedde ekintu nkiwulidde. Kubanga naturally speaking, omuntu tasobola kufuna lubuto n'azaala omuntu omulamu nga teyeegasse musajja na mukazi. Kati wabeerayo ebintu bwe bityo, we shall never explain them to the understanding of the natural mind. So, miracle healing is the same thing. Yes. Cannot explain it. It's a miracle. Miracle is a miracle. Tokinnyonnyola. Mu science mutukakawo ne mugamba kati eno tugigambye no miracle. Anti kati mu science nga bwe nkugambye, science yaliko ekkomo. Era yajja kugamba ffe tukomye wano. Tukoze conclusion, tunoonyeza bitubuze, tukulaba oli mulwadde naye tetutegeera lwaki oli mulwadde. Tukuwadde eddagala lyonna tumanyi likola naye tetulaba lwaki tuwona. Science awo akomye. Now that's where the miraculous comes in. Awuze wenzijira. Right. Epidemiology. A lot of people are wondering, what is that? So epidemiology, what is epidemiology? Epidemiology is osoma endwadde ebizireeta. I think in summary mu Luganda, but mu Luzungu tugamba the cause, factors of distribution. Ekizireeta, ekizisaasaanya. Ekizisaasaanya oba lwaki, for instance, tugezaako okunoonyereza lwaki COVID yatta nnyo abazungu ate abaddugavu n'atabatta. Mwakizuula? Nedda. Ffe twakizuula eno mu kkanisa. Nsobola okibawa ne munsasula. Ffe tukimanyi. Kiki? Munsasule nkibagambe. So weebuuza lwaki, for instance, bw'olaba COVID yatta nnyo abasajja okusinga abakyala. Lwaki? Is that so? Yes. Men over 40 years were at higher risk compared to women and other people. Why? Lwaki yatta nnyo abalina sukaali, abalina pressure, abalina endwadde z'ensigo? Yes. Why? So ebyo ebintu ebyo, the factors, lwaki endwadde zibeera wano ate erina, lwaki malaria ali mu Africa tali mu Europe? So epidemiology, you want to understand why diseases occur where they occur. Yes. So you do that research? Yes. So epidemiology is wide. That is right. Ngabula bantu n'obusawo, medicine is wide. Edda twalowoozanga nti obusawo kuba mpiso. Naye kati busukkawo bunene, bulimu ebintu bingi. Yes. Mulimu ababeera mu laabu, nembeerayo ababeera mu malwaliro, nebeerayo ffe abakola research, nebeerayo ababeera mu public health, bano mugogole enzizi, muzimbe kabuyonjo. All that is medicine. Right. So epidemiology nayo nene erimu groups. Kati nze my focus eri ku infectious diseases. Endwadde
esobola okutambula okuva ku muntu okudda ku mulala, kuba ate waliyo endwadde nga gwe bw'ogirwala tolina mulala gw'ogirwaza. Kati gwe woba wagifuna otya? Kati ezo tuziyita endwadde z'embeera z'abantu, diseases of lifestyle. Kati nga sukaali bw'olwala sukaali ne bw'embeera naawe emyaka 10 sobola mulwala nga naye oli akisitudde ekintu kye. Naye bw'obeera ne ssenyiga n'enkusemberera mufuna. Kati zino ezo twagamba nga tonsemberera. Kati ezo endwadde z'olowooza nti osobola okuziyiza lwa tonsemberera tuziyita infectious diseases oba communicable. So zivaano nedda wali. Naye zino ezizo nga sukaali, pressure, ezo zibeera muli mugwe, ziva ku lifestyle yo usually. Tulabye nnyo wano research gwe okola mungi nnyo mu kalwadde kana aka HIV. Tuli kumpi kawangula. Ndowooza simanyi naye ndowooza fino mu kyaki twakawangula dda. Kyo kituufu nyinza okugamba kituufu 75%. Oh really? You know, in church, I'm a preacher. Yes. I'm a pastor, I'm a preacher. But many times in mu church, people who come to give testimony, in reality, eventually we lose them. Yeah. So, but I've seen people who have been healed of HIV. So it's not like it's impossible. That's why I said it's 75%. Yes. Kubanga, I know many who claim nayenga. It's not true. Symptoms zizikakanye. Ya olusi manyi bwomira empeke. So nja kudda wali tunaatera okukawangula. Yes. Naye kati bwomira empeke. Empeke eyo esanyalaza akawuka ako. Nosobola okutambula ng'omuntu omulamu. Era nga bw'ogenda ne bakebera akawuka tebajja kukalabamu. Naye tekitegeeza nti tokalina. Era bw'olekeraawo zimira kakomawo. Kuba kasanyalala busanyalazi. Kalinga kofuula ice, wateekako amazzi mu freezer ne gafuuka ice. So kafuuka ice. Nga tekakyakulwaza. Kati empeke eno bw'evaayo nakazuukuka. Kwegamba fe era nga nawe woli muweereza nze kankireete eno mu kanisa. Sitaani w'omukuba wansi n'omumaliriza aba wali naye nga takyalina maanyi naye omumala n'onafuwa addamu n'agolokoka. Ate Bayibuli egamba akomawo n'amaanyi mangi. Kati obulamu bw'omuntu ne bukola ki? Ne buba bubi. Nze ndi researcher mulamba munkubireko mu ngalo. Tebusobola kiwakanya ekyo. Research yange simbubawadde. So yes. ARV era abantu bakubiriza mu mira empeke zammwe. Embeera ekyuse we twatandikira okujjanja basirimu omuntu alina okumira empeke ezi emirundi emeka? 3 buli lunaku for the rest of their lives. Kati omira empeke egyo omulundi ogwo buli lunaku. Ate kati waliyo n'empisa ezijja bakubeemu emyezi 6 n'otambula butambuzi nokyakala. So sirimu tugenda tumuwangula. Eno ku ludda oluziyiza okulwala akawuka. Juzi wano waliyo abaazudde nti waliyo empiso gye bakkuba omulundi gumu oba buli myezi 2 n'otalwala kawuka. Kati ebyo biyamba bano bannaffe ababeera ku nguudo obanga oli mu relationship nga munno mulwadde nga gwe toli mulwadde. Kikiyamba abantu bwe batyo tebakkuba empiso. Waliyo n'empeke z'omira buli lunaku bw'obeera ng'oli exposed ku risk eyo. Notalwala. At a high risk. Gw'oli naye mulwadde. You can take this tablet every day and you don't fall sick. If your job is a commercial sex worker, I don't think anybody here is a commercial sex worker. If you are, so if you're a commercial sex worker, era empeke ezisobola okuyamba. Kino kyange omuntu ayina sirimu wakwatako omulwala wangi. Omuntu ayina sirimu wankwatako oba netunywera ku glaasi y'emu nsobola okulwala? Nedda tosobola kulwala. It's through exchange of body fluids. So kyova olaba nti ayita nnyo mu kwegatta majorly oba omusaayi.
transfusion bwebityo obadde mu accident mu mmotoka nga gwotudde naye kumpi abadde mulwadde yegundi esinga obukulu naye omuntu bw'aba mulwadde ng'amira empeke chances ez'okulwaza omulala zikendeera nnyo nnyo kyovula nti ne bamaama ennaku zino okujjako ng'oli abadde mulagajjavu nnyo ne bw'obeera ng'olina akawuka omwana gw'ozaala talina kuba mulwadde w'akawuka era kati mu Uganda bw'onoonya omwana azaaliddwa ng'alina akawuka oyinza okutawaana omufuna kuba kati tubayira wakati w'abaana 2 ku buli 100 gye twatandikira nga tuli mu baana 5 ku buli 100. Amazing. So tugenda tusenvula tomanya tuyinza okutuuka ekyaganya ye vaccine yo ekalubyemu ye ekyali naye tomanya ejja kujja oba Katonda kyalinayo abasajja nga mmwe abawuliriza Katonda ate nga mukyakola research naye ejja kulabikako. Amiina tukikubireko mu ngalo ekyo. Kati njagala tutambule tukulabye ngo building a career y'obusawo ate nitusembera mu ministry n'ofuuka mutume mulamu otandika obuweereza ekyo tukibutuwulireko. How is ministry going for you? abona bagambe we namale Makerere netutandika ekkanisa ne Pastor Katonda abamu bamumanyi nateetaawo twabulira nnyo naye mu Uganda fo bingi nnyo tubeere nateete ne tusumba I think about 2007-2008 nenvaayo nengenda ku Omega awo ebyokusumba nembikendeezaamu ku katono nenfuuka church member naye empeereza sumba Michael Wab funa opportunity ampa opportunity nempeereza naye tulina ministry gye tuyita JIC, Jesus is King Ministries. Ebaddewo kati emyaka 30 years. 30 years. Wow. So we preach in the rural villages of Uganda. Right now I'm the missions director. And we organize missions. Era ku Saturday no abana bagenda for 2 weeks. Wow. Tusindika abaana between 50 and 80. Mostly university students naye ne makanisa mbeeramu abavaamu abatumanya nga baagala kubeera naffe ne bajja ne bagenda. So now my focus is in terms of ministry eri on that majorly. It's running those missions, making sure they are done well, people have an experience. Kubanga Mukama yatukolamu nnyo omulimu mu missions. Abaana bwe bafuluma, many of them university students abamu bajja tebamanyi na kusaba. We baviira mu mission ng'ayiza okusaba. Waviira mu mission abamu bajja nga tebalinayo nanyini n'olumu lwe bamanyi. Agenda okuvaayo nga Bible agiyize. Some people never have omanyi zino church Victory, Omega, Watoto. The ordinary person has no opportunity to cast out a devil. Church member today ni waba mafuta awulira yonkiso kugoba omuzimu si munene because the pastors are there. Naye kati bwe tukutwala eri mu kyalo ffe bwe tukutwala mu kyalo tugamba on the mission field everybody is an expert. So bw'osanga omuzimu tonoonya man of God bugobe ekyo kibuulirire ddala bakitegeere. So I think that the mission is very empowering. Oyogedde ku Musumba Serumaga twali naye mu JIC. Twali naye mu JIC. Yes. He's beginning to preach. Yatandikire. Wow. So I've seen it's a big platform, and we've seen many pastors come out of. Pastors, apostles, whatever. So for me, that is where I serve, because I believe in empowering as many people as possible. Amina. Kale njagala otubuulireyo obuweereza bwa Victory kubanga era tetwakuyisa wano nga stranger. I'm sure twakuyisa wano nga mbamanyi mbawulira balina kye bakola. Buyina engeri gye bukugasizaamu as the ministry, Dream Television, IMC as a whole, Dr. Serena to be specific,
tuyina engeri oba obuweereza obuyina engeri gye bukukasizaamu gwe bwogamba nti no ku kino kyondoza kya victory woba tewali era tewabaawo. Okay, first of all, I think my first time to speak on radio was here. Edda ndowooza mukulu Alex oyo kuba Alex twali naye Makerere, Alex Simbwa manager twasoma naye era twabuliranga naye mu GK eyo. So ndowooza ye yali amaze Makerere nga ffe tukyasoma nga impact ya kyejjeetandiike. Yes, 97. About 97, 98 awo. Yes. So n'atuyita ne tukolayo zi program. Ne tukolayo zi program. Ne tukola zi program. Era nzijukira lumu twali twogera ku aba food poisoning. Kati ne twogera ffe tumanyi twogera points. Kati Bishop Serwadda ye yakuba essimu. Tagamba food poisoning kyeki. Butwa oba kiki? I realized we were completely off point. Kubanga bye twali twogera kitegeeza nti abantu baali tebakoze eki tebabitegedde kuba food poisoning si butwa kulya mmere erimu ebikyafu n'ofuna embiro oba mu lubuto ne mu kutawaanya. Naye kati ffe twali twogera nga tumanyi abantu bakoze eki babitegedde. So that was my first interaction with Victory. It has not been a lot. Naye lately ku TikTok ndaba nnyo Bishop Serwadda. Obuntu bwe obwo ng'akaliwa bw'amaanyi nnyo. Bw'amaanyi nnyo sinza kugaa nti kano bakali naye era mbunoonya mbunoonya nempulisa kuba omusajja alayika alina amagezi mangi. Ekyo tukikubireko mu ngalo. Amiina. Nga tumaliriza Dokita, abantu bano kati abamu ffe twagenze ddamu kanjikozese nsi endala etali wano twawunze dda kubanga ebintu byoyogera biri buziba nnyo magezi meereere. Ffe twebuuza ekibuuzo bintu ki gwe byogamba nti bino biringa bitaano obulamu bwange kwe butambulira weewaawo nga singa omuntu omulala naye abyapulayinga mu bulamu bwe biyinza omugasa. 5 principles that govern your life fully and they are the reasons perhaps behind your success. Number 1, God. Ekyo kyonkyogera sikirumamu. Tukikubireko mu ngalo ekyo. Kubanga nga bwe mbabuulidde nze sirowooza nti singa teyali Katonda nandigenza okusoma obusawo. There was no way. I was failing. The school I was in had never produced somebody good for medicine direct. And everybody thought I was going to fail. Basically, there was evidence for failing. There was evidence and reason not to believe that I can pass. Yes. So, that is God. Yeah. So, number 1, it is God. In everything I have seen, it is God. Very important. Katonda. Number 2, closely linked with God is prayer. Nyo. Kubanga watali kusaba. Sirowooza. Pastor Kato yagamba nti God, prayer can do what God can do. Esaala esobola okukola Katonda kyasobola okukola. Thank you very much. Yesu yagamba nti ask and it shall be given. And that is that. If you ask, you receive. So prayer is important because byonna bye tufuna tubifuna okuva mu kusaba. Osaba nnyo. Ngezaako. Kubanga ekyo kigambo kusaba nnyo. Nyizo nga nsaba nnyo naye nga nsaba eddakiika 3. Nze nga ndaba nsaba nnyo naye nga ate wano waliwo abatokote essaawa 3. Ng'asaba naye asaba essaawa namba 3. Kati kikyabakola gwe ekikyo ekiba kya 3 nga kifuna ekyoli kya ssaawa 3 nakyo kiringa ekitakola. Omanyi buli muntu alina engeri Katonda gy'akolamu naye. Namwandu yeewuuba ew'omulamuzi emirundi mingi nnyo. Paka we yawulirwa. Naye omukazi yali ku luzzi simanyi oba yasaba n'okusaba Katonda n'amudda. So Katonda engeri gy'akolamu ebintu bye yanjawulo. Kati tubbireko gw'osaba otya? Nze kubanga ndowooza nina kusaba bwentyo. Nga bwe nsaba? Nedda. Tolina kusaba nga bwe nsaba. Kuba Katonda wa buli muntu alina enkolagana ye ne Katonda. Yes. Kati
tosobola kujja kubanga byenwanyisa si byolwanyisa, kituufu ebinnumba si byebikulumba. kituufu nze emizimu gyebyo bya epidemiology sakisumbuwa nagireka so wabeerayo, so ensabayo ndowooza embeera gy'olimu yekuvuga engeri gy'okola ki gy'osabamu. kituufu ekyo, nze bwe ndaba kubanga, so for instance wenabeerera e Makerere nze simanyi kyansindika, luli twali tusaba ku Zoom ne bannanga benkugambye kati omuvubuka omunanga naye mikwano gyange bampita Benke. Benke, what used to push you to pray so hard? How long did you pray before God began to touch us? Baba singa bonna ninga nze yabasumba bayingiza mu bintu by'obuweereza n'ebirala. Ne mugamba simanyi, nze nali nsaba busabi. Wakati e Makerere ekyokulabirako nasabanga nga buli lwakusatu Mitchell Hall top floor bali tebannagikola, baali bagimenyanga bagikola, kati buli lwakusatu kuva saawa 12 paka saawa 2 nga ngenda n'ensabira eyo. Every Saturday nga ngenda wali ku St. Francis MTR n'ensaba every Saturday from 10 to midnight. So that was the university. Every Friday I was in an overnight. Wow. Literally most of my Fridays at campus I was in an overnight. Yes. Kati saawa eno I probably don't pray as much. Yes. But I try to the extent possible every week ogenda ku prayer mountain. Wow. 2-3 hours to the extent possible. Sometimes week ebeera very busy nesisobola, but I go. At home whenever possible, maybe twice a week, once a week, thrice a week. I wake up 3-4, I pray, I read my Bible. Yes. So it may not have a formula, but Katonda, that's why I said that everybody has a relationship. Yes. And the way ekikuliko kye kikusindika. Kirabi. Yes. So waliyo omwami bamuyita Andrew Gasira we yali ayagala okutandika Good African Coffee. Nagamba nti yeewuba nku prayer mountain ye olugiramu bw'ati ali ku prayer mountain olugiramu bw'ati paka lwe yabotola. So different people have different things. Amina. Tugenze ku kyokusatu. Ekyokusatu is people. People. Abantu. Bagamba nti everybody is 4 people away from the next person. Buli muntu abuzaayo wakati we n'omuntu addako waliwo abantu bana. In other words, nina ekintu kye neetaaga. Yes. Naye nkumanyi, omanyi omwami ono, amanyi omukyala oli omukyala yakirina. Kutegedde. So if I talk to you and I deal with you properly, kiri kye neetaaga nja kifuna. Wow. Wow. So people are key. Yes. For me that is, so people is the 4th thing. Yeah. Because kyotamanyi wali yakimanyi. Yes. In fact, waliyo we nasoma ne bagamba nti you don't have what you don't have because you don't talk about it. Toyina kyotayina kubanga tokyogera. Kyotayina tokirina kuba tokyogerako. Yeah. Bwoba weetaaga engatto njogera n'ogamba akuli nibi wange njagala kugula ngatto. Waliyo omwami wali atunda engatto ennungi naye nga gw'obadde tokimanyi. Yes. You understand? So people are important, and it is important that we talk about the things we need. I think that is the 3rd most important thing, people. And the last one, tugambye bitaano bina. Nsabye bitaano naye n'ebina byenkolera. Nyinza okukolera ebina ndowooza. I think ekyokuna for me would be reading. Okusoma. Knowledge. Knowledge. Acquiring knowledge. Acquiring knowledge for oba omusangawo oba omusanzeewa, acquire knowledge. That's very important. Kituufu.